Hi dear students, in this session we are going to study about standard 7 unit 2 electricity la part 3 2.4 electric switch. So our what is nothing but electric switch and what is use of this component we are going to discuss now. Our country faces shortage of electricity. So wastage of electricity means you are depriving someone else of electricity. ஸோ நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம அதோட எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டீப்ரைவிங் சம்ஒன் எல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ யார்ட்டையோ நம்ம அந்த நம்மகிட்ட எனர்ஜி சோர்ஸ் இல்லாமல் வெளியிலேருந்து நம்ம வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி தான் நம்ம சம்ஒன் எல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ அப்படி அது வந்து லாஸ் ஆகுது, வேஸ்ட் ஆகும்போது அது லாஸ் ஆகுது. அந்த லாஸ் ஆனது நம்ம டீப்ரைவிங் சம்ஒன் எல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, வேறு யார்ட்டையோ இருந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதர் கண்ட்ரியிலேருந்து நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இவர் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ் கோஸ் அப். ஸோ அந்த மாதிரி வேஸ்ட் ஆகும்போது ஈவன் வி நீட் மோர் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மீன்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி விச் இஸ் நத்திங் பட் அதோட பில்லு இட் வில் கோஸ் அப். So we must use electricity very carefully and only when it is needed. So needed அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். So remaining we have to save the electricity and electrical energy, and we must use the electricity as long as we need it in our household activities. In our household activities also we must save and use the electricity carefully. So in this, based on that electric switch, can you remember what you did last year to turn the current on or off? So last year we discussed that so what is that turn the current on or off? ஸோ நம்ம இந்த ஸ்விட்ச் அப்படின்றதும் நம்ம ஆன் ஆஃபுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். லாஸ்ட் இயர் ஆல்சோ we discussed, can you remember that same thing only? So this time we shall use a switch to turn the current on or off. So the switches, that main purpose for current on or off. And then second one, in that electric circuit it will be flow to the charges and it control on or off switchல நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது. Then you may have used different kind of switches to turn your household electrical appliances on or off. Switches help us to start or stop the application safely and easily. Okay, and book itself given on activity, make your own switch. So for this we have considered that we can take 10 centimeter. Take another one color. So here take 10 centimeter long iron strip and bend into twice, and now drive a nail into the bend of this wooden block. இந்த wooden block-குள்ள நம்ம அந்த ஒரு அயன் ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு we have keep nail, இங்கே ஒரு நெயில், இந்த இதில் ஒரு நெயில் வச்சுருவோம். ஸோ here we can use this we can keep that metal clip. ஸோ இங்கே ஒரு கிளிப்பை வச்சுருவோம். ஸோ இந்த கீ உள்ளே நல்லா ப்ரெஸ் ஆகிருக்கும்போது
நம்மளுக்கு it act as a switch. So it act as a electrical switch. Okay, how would you see the switches to open or close the path? So if the bulb your circuit glows when the metal strip of your switch is pressed on the nail and turns off when it is not, then your switch is working. ஸோ நமக்கு எப்போ அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிப்பு வந்து உள்ளே வந்து ஐ திங்க் நம்ம நெயில் வச்சுருப்போம், அந்த நெயிலில் வந்து உள்ள அட்டாச் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஸ்விட்ச் இஸ் ஒர்க்கிங். த ஸ்விட்ச் யூ மேட் இஸ் a சிம்பிள் ஒன். ஈஸியாக நம்ம அதை பண்ணிடலாம். யூ மே ஹாவ் சீன் மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்விட்சஸ் on switchboards and applications at schools. Okay, the switches are designed according to their uses, convenience and safety purpose, but all of them work on the same principle. Switches will have many switches, that types of switch, but same principle only, but mechanical component that consist of two or more terminal that are internally connected to a metal strip. That commonly used switches are listed they given below. What are the switches like? ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு டூ ஆர் மோர் மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் உள்ளே நமக்கு அந்த பிளேட்டோடு இருக்கும். அண்ட் தென் நம்ம இன் ஜென்ரல் வி ஆர் யூஸிங் தட் காமன்லி யூஸ்டு ஸ்விட்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் டேப்பிங் கீ. டேப்பிங் கீ இதுலேயும் நமக்கு ஆன் ஆஃப்னு இருக்கும். ஸோ இங்கே உள்ள நம்ம இந்த இந்த பட்டனை வந்து நம்ம இப்படி ஆன், ஸோ ஆன் ஆஃப்க்கு யூஸ் ஆகும். அண்ட் தென் டேக்கிள் ஸ்விட்ச் வந்து நம்ம இப்படி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், ஆஃப் ஆன். அண்ட் illuminated switch மீன்ஸ் நம்ம இதில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸோ ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் மாதிரி இருக்கும். அண்டு பிளக் கீ. ஸோ பிளக் கீயில் வந்து நம்மளுக்கு திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்ச். நம்ம அந்த கீயை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம், ஸோ பிளக் கீ. அண்ட் ராக்கர் ஸ்விட்ச் which is nothing but நமக்கு ரேடியோ அண்ட் தென் எஃப்எம் இதிலலாம் நமக்கு ராக்கர் ஸ்விட்ச் இருக்கும். அண்ட் தென் ஸ்லைட் ஸ்விட்ச் வந்து நம்ம பின்னு மேலே கீழே ஏற்றி இறக்குற மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்கில் உள்ள ஆன் ஆஃப் வந்து தட் இஸ் a slide switch. So these type of switches are used in that many ways. Okay, now electric circuit. So electric circuit can be classified two types. One is closed and another one is open. And closed, which is nothing but here electrical circuit closed and electric current flows in the electrical circuit when that electrical circuit switch which is closed. So here we can say about that switch or key. So here we are using that switch or key. Switch or, so closed means electric current flows through the circuit and the bulb lights up. And electrical conductor metal such as copper, iron, we have to use the
electrical conductors, metals and copper and iron. And here open. So open, no electric current flows. ஸோ ஒரு கீ வந்து எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட்டில் கீ வந்து க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா கரண்ட்டு வந்து ஃப்ளோ ஆகும். எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு ஃப்ளோஸ் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட். ஸோ அது நம்ம நார்மலாக எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸில் நம்மளுக்கு கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும். மெட்டல், காப்பர், அயன். அண்ட் ஓப்பனில் வந்து நோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் இன் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட். Because of that we have to consider that insulator. Examples: insulatorல வந்து wood, glass, plastic, rubber. So these are all that non-conducting material, that is nothing but insulator. So there are no electric current flows in the electric circuit. So because of that, in that electric circuit is open. அதில் நமக்கு மேக்ஸிமம் கீ தான் எடுத்துக்கிடுவோம். கீ ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ். And here electric circuit. See, listen. Here electric circuit can be classified two types: closed and open. Closed is electric current flows in the electric circuit, and open, no electric current flows the electric circuit. And second one is electric circuits are made up of electrical components. Here electrical nu கொடுத்திருக்காங்க. You have to change this. So electrical components such as first one is battery, and another one is wire and bulb and switch, which is nothing but we know that conductors flow the electric current. ஒரு கண்டக்டரில் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுல நம்ம சுவிட்சை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பல்ப். So here first one continuously we will see that energy source, battery அப்படின்றது energy source has a positive terminal and a negative terminal. So how we can identify this? Yeah, or positive terminal, long line and short line. So this is nothing but this is positive and this is negative. ஸோ எனர்ஜி சோர்ஸ் பேட்ரி. நார்மலாக நம்ம பேட்ரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிமோட்டுக்கு பேட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அதில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும். நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற பேட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஸோ எனர்ஜி சோர்ஸ் ஹேஸ் அ பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் wire. Normally we can use that copper and then iron, and then next we are used that metals. Connect electrical components to one another. So one point to another point we can connect to the electrical components by using the wire. So usually insulated with a rubber covering. So insulated with a rubber covering. ஸோ நம்ம நார்மலாக ஒயர் நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த ஒயர் தான் உள்ள காப்பர் ஒயர் எடுப்போம். ஸோ இங்கே வந்து யூஸ்வலி இன்சுலேட்டட் வித் அ ரப்பர் கவரிங் ஒயர். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் அ பல்ப் விச் இஸ் அ லைட் சோர்ஸ். ஒயர் நார்மலாக இந்த லைன் தான் ஒயர். ஒரு லைன் போட்டோம் அப்படின்னா அது ஒயர். பல்ப். ஸோ பல்ப் லைட் சோர்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அ மெட்டல் ஃபிலமெண்ட் அண்ட் கிளாஸ் பல்ப், மெட்டல் கேசிங் அண்ட் metal tip. So this is electrical component symbol. ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணி இதில் ஒரு கிராஸ் போட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் பல்ப். ஒரு லாங் லைன், ஒரு ஷார்ட் லைன், தட் இஸ் நத்திங் பட் பேட்ரி. ஒரு லைன் இந்த மாதிரி நார்மலாக ஒரு ஒயர், ஒரு லைன் இருந்துச்சுன்னா அதான் ஒயர். அண்ட் ஸ்விட்ச் we know that control the flow of electric current. Now that circuit diagrams are used to draw these things. What are the things? First one is battery. First one is
First one is battery. This is wire, and this is the bulb. This is circuit is open. Open means we know that current will flow through the circuit, and this is closed thing. Okay, so here we discuss now. Closed means electric current flows in an electric circuit. Open means no electric current flows. So அப்போ நமக்கு இங்கே என்ன வரும் நம்மளுக்கு? Here open means no current, closed means current will flow through the circuit. Okay, these components is very important to draw the circuit diagram. And electric circuit, it is difficult to draw a realistic diagram for the circuit, and the electrical appliances you use at the home have even more difficult circuits. ஸோ நார்மலாக எலக்ட்ரானிக் அப்ளைன்சஸில் நம்மளுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான சர்க்யூட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் which contains many bulbs, cells, switches and other components. Do you think it is easy or it is not easy? ஸோ நார்மலாக நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்கிறது, we have connected to the bulb. So here this diagram shows that simple circuit, and it is clear from the circuit diagram that the two bulbs are connected one after other. The circuit diagram shows that a sequence of bulb and cell, not their real position. The way in which the bulbs have been connected in this circuit is called series connection, and normally we can say this is clearly explained that simple electrical circuit, and in this electric circuit the bulbs and batteries, their position, so the sequence of the bulbs and cell, not their real position, but அதோட அது எப்படி இருக்கோ அந்த பொசிஷனை நம்ம வச்சு நம்ம எடுத்துக்கிறோம், ரைட்? விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹியர் we have to connected series circuit, and types of circuitல நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். Now make the circuit by joining two bulbs and cell. Do both I think this only will come second. Do both the bulbs lights up to both glow equally bright. If one glows less bright, will shine more brightly, will change in place sequence. ஸோ அதோட பேட்ரியோட அந்த பேட்ரியை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது, ஆர் அதோட நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதர் காம்பனண்ட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு that will glow properly, or that what will happen, we have to understand and learn. Change the sequence of bulb and notice. ஸோ நம்ம அந்த லைட்டை வந்து நம்ம அதோட இன்கேஸ் நம்ம அதோட சீக்வன்ஸை நம்ம மாற்றி வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. And then sometimes bulbs appear to be similar, can different from each other. So actually sometimes நமக்கு சேம் ரேஞ்சில் அந்த லைட் வந்து க்ளோ ஆகுறதுல சேம் ரேஞ்சில் ஈவன் ஒரு பல்ப் வந்து வில் க்ளோ பிரைட்லி, அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் வில் லெஸ். ஸோ ஒன் க்ளோஸ் லெஸ் பிரைட்.
ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்று நல்லா எரியும் இன்னும் நல்லா எரியலை அப்படின்னா in that the circuit here similar looking bulb do not always glow equally bright when connected in series. The circuit can be broken at several places, for example between the cell and bulb between two bulbs. So actually நம்மளுக்கு series and parallel connectionsல இருக்கும். Then series connectionல நமக்கு சேம் ரேஞ்சில் ஈக்குவல் ரேஞ்சில் நமக்கு வந்து பல்ப் வந்து it will not glow properly. Here you have to understand that not always glow equally bright when connected in series. So that is a important point. நமக்கு வந்து ஈக்குவலாக சீரீஸில் இருக்கும்போது ஒரு பல்ப் வந்து ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் அப்படின்னு இருக்கும்போது நமக்கு வந்து பல்ப் வந்து it will not glow properly. ஓகேப்பா. Next, parallel circuit. So parallel circuit, in that we have considered that we have changed the sequence of bulb. So one by one நம்ம பல்பை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம். இது வந்து ஒன் பை ஒன். ஸோ மேலே ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது கீழே ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி parallel circuit. So we have to see the diagram here. Here one by one. So the two bulbs are connected in different places. This second type of circuit, these two bulbs in this circuit is said to be connected in a parallel and is called a parallel circuit. Such a circuit is called a parallel circuit. And the similarity and difference between the series and parallel circuit. So what are the similarities? Series circuit and parallel circuit. So single loop connection. ஸோ ஒரே கண்டினியூஸாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு லைன் தான் இருக்கும். அண்ட் பல்ப்ஸ் இஸ் டிம்மர். ஸோ பல்ப் வந்து வில் க்ளோ டிம்மர். அண்ட் பல்ப்ஸ் பவரை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் சீரீஸில். ஆல் பல்ப்ஸ் கோ அவுட் இஸ் ஒன் கோஸ் அவுட். ஸோ ஒவ்வொரு பல்ப் எரியலைனாலும் அடுத்தடுத்து இல்லை எல்லா பல்ப்புமே நம்மளுக்கு when in between ஒரு பல்ப் நம்மளுக்கு will not glow properly or any damages is it will be broken means or go out if one goes out. So all bulb go out if one goes out. ஒரு பல்ப் எரியலைன்னா மீதி அடுத்தடுத்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற எந்த பல்புமே நம்மளுக்கு எரியாது. ஸோ அது parallel circuit connected by branches மாதிரி ஒன் பை ஒன் ஒரு இதுக்கு கீழே இன்னொன்று அடுத்தடுத்து. ஸோ connected by branches, bulb brighter and each bulb fully powered. All bulbs stay it one goes out. So even here நமக்கு each bulb fully powered. So even each electrical bulbலையுமே நம்மளுக்கு அந்த பவரை வந்து கன்சியூம் பண்ணும். அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் லாஸ்ட் ஒன், ஆல் பல்ப் ஸ்டே lit if one goes out. ஸோ ஈவன் ஒரு பல்ப் வந்து நம்மளுக்கு அது வந்து டேமேஜ் ஆகிடுது இல்லை ப்ரோக்கன் ஆகிடுது, lit if one goes out. ஸோ அந்த பல்ப் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எரியாது, மீதி உள்ள எல்லா பல்புமே எரியும் பேரலல் சர்க்யூட்டில். அதனால தான் தட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் நம்ம வீட்டில் நம்மளுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பேரலல் சர்க்யூட்டில் இருக்கும், நாட் இன் சீரிஸ் சர்க்யூட், பேரலல் சர்க்யூட். ஸோ த சிமிலாரிட்டி அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சீரிஸ் அண்ட் பேரலல் சர்க்யூட். So you have to go through this concept that the energy sources and wires same only, both concept. Okay, we shall move on. And science to mind pricking. ஸோ பிரெயினை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் மெத்தட் ஒன்று they given. If an electrician attending on electrical fault at your home gets current shock, will you touch him in order to get rid of him from current risk? So will you use the wet stick to beat him and avoid further effects of electric shock?
ஆக்சுவலி இங்கே வந்து யுவர் ஹோம் கெட்ஸ் கரண்ட் ஷாக். ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வந்து அந்த டேமேஜ் ஆனதை சரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ அப்போ வந்து திடீர்னு வந்து எலக்ட்ரிக் ஷாக் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம ஹவு வில் யூ தட் how will you use that wet stick to beat him, avoid further effect of electric shock. ஸோ நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்லேருந்து அவரை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு, ஸோ அதை அவர் நம்ம டச் பண்ணுவோமா இல்லை அவரை நம்ம வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஹியர் வில் பீட் ஹிம் இன் வெட் ஸ்டிக். ஈரமான ஒரு கட்டையில் நம்ம அடிப்போமா. அண்ட் தென் ஈவன் இந்த க்ளவுஸ் மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிறலாமா அப்படின்ற மாதிரி. ஈவன் எலக்ட்ரிஷியன்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த க்ளவுஸ் மாதிரி போட்டுட்ருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி செய்யலாமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் ஹியர் வை டூ தட் எலக்ட்ரிக் லைன் மேன் ஆர் வியர் ரப்பர் க்ளவுஸ் இன் தேர் ஹேண்ட் வைல் டூயிங் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் ஆன் எலக்ட்ரிக்கல் போல். ஸோ அதை அவங்க வந்து க்ளவுஸ் வியர் ரப்பர் க்ளவுஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நமக்கு அந்த ஷாக் வந்து வருமா வராதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஈவன் நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் ரப்பரும் நம்மளுக்கு அந்த வுட்டும் வெட் வுட், ஸோ ஈரமான மரக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டுமே நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல், இன்சுலேட்டர் தான். ஸோ அதனால் நமக்கு அதில் ஷாக் வராது. Then we know that all the materials are made up of atom. So basic building block of atom. An atom contains electrically charged particles. Many of these particles are fixed to the atoms, but in conductors such as all metals there are lots of particles that are not held to any particular atom but are the free to wander around randomly in the metal. So this is called free energy அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ how we can identify this, நம்ம ஒரு கண்டக்டரில் நம்மளுக்கு ஆட்டம்ஸ் வந்து ஈவன் will not arrange properly. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கேயும் அங்கேயுமா இருக்கும். So lot of particles that are not held any particular atom but are free to wander around randomly in a metal. ஸோ அதுவாக மெட்டல் ஈவன் கண்டக்டர் ஆர் மெட்டலில் வந்து ரேண்டம்லியாக இருக்கும் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ். ஸோ ஆட்டம்ஸ் வந்து அப்படி இருக்கிறதுனால தட் சார்ஜஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரீ சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So what is free charge means, you have to write this definition. And short circuit. So in the short circuit எப்படி form ஆகுது, you might have observed the spark in electrical pole located nearby your house. Do you know the cause of this electrical spark? This is due to the short circuiting of electricity along its path. So a circuit simply low resistance connections between the two conductors supplying electrical power to any circuit. ஸோ நம்ம ஈவன் நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள போல், எலக்ட்ரிக் போலில் வந்து நமக்கு ஸ்பார்க் எதுவும் வந்துச்சு அப்படின்ற நம்ம சம்டைம்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம், அதில் ஸ்பார்க் வரும். ஸோ அந்த அவுட்டோ ப்ரொடியூஸ் தட் அவுட்டோ here given this have observed the spark in the electrical pole. So do you know cause of this electric spark? ஸோ அது எப்படி நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அது எப்படி அதோட ரீசன், அது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக வாட் இஸ் த ரீசன், காரணம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹியர் நம்மளுக்கு இந்த பாத்தில் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது
how it will be means which is nothing but நமக்கு ஷார்ட் சர்க்யூட் அப்படின்றது ஒரு 2 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸோ current will flow this circuit. A short circuit simply low resistance connection between the two conductors. We can consider two conductors கடையில் ஒரு resistance we will keep this resistance. Low resistance connections between the two conductors. So supplying electrical power to the circuit. And arc welding is a common example of practical applications of heating due to short circuit. So இங்கே arc welding அப்படின்றது நம்மளுக்கு இட்ஸ் காமன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் practical applications of heating due to a short circuit. Okay. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இந்த ஷார்ட் சர்க்யூட் எதுனா எப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் நமக்கு வி கேன் கீப் தட் வெரி லோ ரெசிஸ்டன்ஸ்னால வெரி லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இட் ஃபார்ம்ட் இன் அ ஷார்ட் சர்க்யூட். Thank you students, thank you, keep watching, and we have to recapitulate that all the concept, everything. So difference between the series and parallel circuit, and what is parallel circuit and series circuit, electric circuit, and the circuit diagram based on the components and use of this component, and the switches. So electric switch. Thank you students, thank you all, thank you.